Assalamualaikum and good morning, peoples of One Mutiara. Okay, so today is English with Mr. Fizri. Okay, um, today is Monday, 15 February 2021. Okay, hari ini Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday, Monday hari Isnin, 15 February 2021, 15 hari bulan Februari 2021. Okay, 15th kena ada TH, 15th. Okay, how are you today? How are you today? Awak apa khabar hari ini? Okay. How are you today? Awak apa khabar hari ini? Jadi kalau sihat, jawab I am fine. Thank you. I am fine. Thank you. I am fine. Thank you. Okay, you can practice this with your family, okay? Boleh berlatih dengan keluarga, with your father, mother, brother, sister. Seorang tanya, seorang jawab. Seorang tanya, seorang jawab. And today, our topic is money. Money, money. M-O-N-E-Y. M-O-N-E-Y. Money. Money is duit. Siapa yang tak suka duit? Ada? Okay, so money is important because we can buy anything that we like. We can buy ice cream, chocolate, pencil, books, and other things. Okay, so we learn about money today. So I believe that you have watched the video before this. Okay, tadi dah tengok satu video tentang duit, tentang money yang saya kongsikan daripada channel cikgu lain. So ini adalah sambungannya lah, sambungan dia. Okay, so let's learn how to count. Let's learn counting. Counting is mengira, mengira. Okay, so today I want to hear your voice. Okay, saya nak dengar suara murid-murid. Okay, so after this, I want you to record your voice. Okay, I want you to record your voice. Saya nak awak rakam suara. Rakam suara. Okay, this one, copy this in your book. Salin di dalam buku. And then, bila dah finish, dah siap. Okay, and then rakam suara. Record your voice. Send through WhatsApp to me. Personally. Hantar secara personal kepada saya rakaman suara murid-murid mengira. Okay, boleh? Okay, I hope you can do this. Okay, very easy, sangat senang, sangat simple. Okay, nak salin pun rasanya tak banyak sangat. Okay, 10 cents. 10 cents. 10 cents, 10 sen. 20 cents. 20 cents. 20 cents. 20 sen. 50 cents. 50 cents. 50 cents. 50 sen. 1 ringgit. 1 ringgit. 1 ringgit. 1 ringgit. 2 ringgits. 2 ringgits. 2 ringgits. 2 ringgit. 3 ringgits. 3 ringgits. 3 ringgits. 3 ringgit. 4 ringgits. 4 ringgits. 4 ringgits. 4 ringgit. 5 ringgits. 5 ringgits. 5 ringgits. 5 ringgit. 10 ringgits. 10 ringgits. 10 ringgits. 10 ringgit. Okay. So after this, I want you to record your voice. Okay. Rakam suara. Gambar tak perlu, video tak perlu, suara sahaja. Baca. Salah tak apa, it's okay. Baca slow-slow tak apa. Jangan risau. Yang penting cuba. You try your best. And then after that, okay, look at this. Draw pictures of
money. Lukis gambar duit. Okay, so this is yang warna blue ni 1 ringgit. Warna green 5 ringgit. Red 10 ringgit. Orange 20 ringgit. Green juga 50 ringgit. Okay, just choose one notes. Tak kisah nak ambil duit yang mana-mana. Pinjamlah. Borrow from your mother or father. Pinjamlah duit mak ayah kejap. Ambil satu. Lukislah dalam buku. And then colour. Colour lah. Kalau 1 ringgit, blue colour. If 5 ringgit, green colour. 10 ringgit, red colour. Satu je cukup, tak perlu banyak-banyak. Simple je, very simple. Jangan fikir susah lah, just fikir yang senang-senang je. Tak perlu fikir yang bentuk dia yang dalam-dalam ni kan. Buat yang simple, yang mana murid-murid boleh buat je. Okay, boleh? Okay, so any questions you can ask me. Tak faham boleh tanya. Jawapan hantar secara personal, jangan masuk dalam grup sebab takut tak perasan atau terlepas pandang. And kita tak nak grup tu jadi terlalu sesak. Bila nak cari balik hasil kerja dah susah. Okay, boleh? Okay, so that's all for today and thank you.